Next question. Что значит не сидеть в собрании развратителей? What does it Псалом mean 1:1. not to be in the community of those who break those God's laws? Собрание Psalm 1:1. развратителей это собрание идолослужителей, That is the church of idol worshippers, где почитают богами других, кроме единого истинного where Бога Яхве. others are considered gods outside the one true God Исход Yahweh. 20 глава, Исход 20 chapter, Второзаконие 13. Deuteronomy 13 chapter. Следующий вопрос. Next question. Почему евреев считается поощряемым обмануть любого Why человека, is the не Jews еврея? okay about lying to any person who's not a Jew? Ответ. Answer. Еврейский народ призван быть святым для The других Jewish people народов. are called to be holy О for the other каком nations. обмане вы говорите? What type of lying are you talking about? Следующий вопрос. Next Почему question. Талмуд разрешает всякую обиду, Why does the Talmud allow all kinds насилие и воровство torture and theft еврея у иноверца? from a Jew, from the unbeliever, От ближнего не отнимай ничего, not taken from the close one anything, как гласит заповедь, like says the law, но ближний твой еврей, but your close one is the а Jewish не brother, прочие народы. and not other nations? Ответ. Answer. Мудрецы Талмуда The wise men of Talmud запретили даже то, что Бог в Торе повелевает. have not allowed even that which God allows in the Например, Torah, мертвечину язычнику продай. selling dead things to the Gentiles. А мудрецы сделали на это запрет, не But the давать wise men мертвечину said not to do язычнику. this to the Gentiles. Следующий вопрос. Next question. Кто Гою возвращает потерянную вещь, Who returns to a goy a lost то Бог не product, простит. God will not forgive. Поэтому закону запрещено возвращать язычнику That's украденную вещь, the law сказано does в not Талмуде. Tell us to return to the Gentiles a stolen thing. It Ответ. says in Talmud. Уважаем, высказывания в Талмуде, The writings in the Talmud разные мнения are раввинов. different thoughts of different rabbis. Это не означает, что так должно евреям поступать. That does not mean that the Jews must Как act in such a высказал way, какой-то раввин в Талмуде. like some type of rabbi said in the Ибо Talmud. есть галаха. For there's also Galacha, Книги такие, как Мишна Брура, writings like Mishnah and Brucha, Шулхан Рух, Shulchan Aruch, где описано, как должно which поступать it talks еврею. about how a Jew must act. Следующий вопрос. Next question. Как вы думаете, почему мусульмане такие How do you think? нетерпеливые к другим религиям? Why are the Muslims so impatient to other religions? Ответ. Answer. Потому что полный эгоизм Because they are full of egoism и почитают себя выше других. and consider themselves higher than И others. даже они нетерпимы внутри своей религии ислама друг другу. They're not even patient to one another in И their own убивают religion of друг друга Islam в своей and kill one another ненависти. in their own hatred. Следующий вопрос. Next question. Иудеи и мусульмане спасают тело. The Jews and the Muslims save the body. Поэтому им нельзя есть свинину. That is why they cannot eat А pork. христиане спасают душу. But the Christians save the soul, Поэтому and that's why они they не заморачиваются. have no problem eating pork. Уважаемый Александр, Dear Alexander, как иудеи и мусульмане, both like the Jews and the так и Muslims, христианам same запрещено thing for the употреблять Christians, it's not свинину. allowed to consume pork. Деяния 15 глава. Acts 15 chapter. И употребляя свинину, And consuming pork, оскверняются не тела, not the body becomes а unclean, души. but the souls become Левитам unclean. 11:43. Leviticus 11:43. И все, кто живет на планете And all Земля, those who live on the planet Earth, всякая плоть, all flesh, которая есть свинину, who eats все pork, погибнут, говорит all will Господь. die, says the Lord. Исайя 66, Isaiah 15 66, по 18. 15 to 18. Мы должны сохранять как дух, We must just like так protect и the душу soul, и тело от same thing, the осквернения. spirit and the body from uncleanness. 1 Фессалоникийцам 5, 1 23. Philippians 5:23. Ибо оскверненные и нечистые не войдут в обитель Бога. For the unclean will not enter into the place of God. Откровение 21:27. Revelation 22:47. Следующий вопрос. Уважаю евреев за их ум. 27. I respect the Jews for their thoughts, Но почему так много среди них, but why is there among them so many кто склонен к безграничной тяге к богатству? who are so moodful toward becoming rich? Это же противоречит замыслу Бога. This contradicts the thoughts of God. Ответ.
Answer. Это мирские евреи имеют тягу к земному These are богатству. physical, earthly Jews. А верующие евреи стремятся к лучшему, как But отец Авраам, к небесному The believing сокровищу. Jews desire and pull toward the heavenly desires Следующий вопрос. and rewards. Евреи, Next вы question. этого хотите или не хотите? Jews, do you want this or not? Все равно ислам будет править No эту matter землю. what happens, Islam will still rule the world. Уважаемый Али, Dear Ali, вы заблуждаетесь, не знаете you are Писания. astray, not knowing the scriptures. Власть и величие царственное All во всей power and Поднебесной kingdom that's in the heavens дано and будет the earth народу святых will be Всевышнего. given to the nations of the holy ones of God. Даниила 7:27. Daniel 7:27. А святым назван And the Holy Израиль. One is called Israel. И во главе будет Израиль And править in миром. charge Israel will rule Об the этом world. говорит пророк Захария About this says 8:23. Prophet Zechariah 20:23. Следующий вопрос. Next question. Если Бога можно распять, If God can be crucified, то зачем такой Бог? then why would we need such a God? Подумайте, многобожники. Think about this, false worshippers. Уважаемый Орлов, Dear Arlov, Иисус человек, а не Бог. Jesus is a man, 1 not God. Тимофея 2:5. 1 Timothy 2:5. Распяли человека, A man was и crucified, Бог воскресил его в третий день and в God субботу. resurrected him on the third day on the Sabbath.